Hello guys, bersama saya lagi dalam ORAITNOPO channel. So, masih lagi ya dengan tarif 24% yang diberikan oleh Trump Amerika Syarikat ya untuk negara kita Malaysia. Jadi hari ini saya ingin membawakan Anda untuk mendengar pencerahan ya daripada Tengku Zafrul, yaitu Menteri MITI kita sendiri. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Jadi ayo bersama-sama untuk mendengar pencerahan ini. Kepada perdagangan dan juga kepada pelaburan. Serta hadirin yang dihormati sekalian, terima kasih di atas kehadiran semua ke sidang media berkenaan tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat terutamanya terhadap Malaysia. Hadirin yang dimuliakan, sidang media ini diadakan bagi memberikan penerangan jelas dan menyeluruh daripada pihak MITI berkaitan perkara ini serta langkah-langkah strategik yang akan diambil bagi melindungi kepentingan negara, sektor industri dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Seterusnya, bagi sesi soal jawab sebentar lagi, diminta wakil media untuk memperkenalkan nama dan agensi sebelum mengajukan soalan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan sesi ini kepada Wabil Menteri, Tengku Zafrul Aziz. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada semua yang hadir pada hari ini bersama saya, Yang Berhormat Liu Cintong, Timbalan Menteri dan juga KSU, Dato' Hairil dan juga TKSU daripada MITI. Bersama juga saya di sana ada CEO Matrid, CEO Maida, CEO MIDF. Semua ada di sini. Kalau ada soalan-soalan yang kita boleh juga tujukan kepada mereka. Pertama sekali saya ingin menekankan bahawa Malaysia kita bertekad ya untuk menjadi rakan dagang yang boleh dipercayai. Ya, Malaysia sentiasa bersikap terbuka kepada perdagangan dan juga kepada pelaburan. Kami komited kepada kesemua rakan dagang utama kita, termasuklah negara seperti China, Amerika Syarikat dan negara-negara ASEAN yang lain. Kedua, kerajaan tak boleh dengar lah. Sorry. Okay, alright, sorry. Layout today pun a bit weird to me. Okay, sekali lagi saya nak sebut sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga selamat Hari Raya. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi hadir di sidang media khas mengenai tarif Amerika Syarikat. Pada hari ini bersama-sama saya Yang Berhormat Liu Cintong, Timbalan Menteri MITI dan juga KSU dan TKSU dan juga ketua-ketua agensi di bawah MITI. Pertama sekali saya ingin menekankan ya bahawa Malaysia kita bertekad untuk menjadi rakan dagang yang boleh dipercayai. Malaysia sentiasa bersikap terbuka kepada semua rakan dagang kita, terutamanya rakan-rakan dagang yang besar dan juga rakan-rakan pelabur kita yang besar seperti Amerika Syarikat, China, ASEAN dan yang lain. Kedua, kerajaan menafikan dakwaan ya bahawa Malaysia telah mengenakan tarif 47% ke atas import Amerika Syarikat ke Malaysia. Kita tidak bersetuju dengan asas pengiraan tarif ini dan sedang mendapatkan penjelasan mengenai pengiraan tersebut. Saya pun baru habis selesai mesyuarat dengan Ambassador Amerika Syarikat dengan pasukan daripada Embassy juga bersama-sama dengan rakan saya. Kita telah cuba mendapatkan penjelasan mengenai pengiraan tersebut. Asas pengiraan kurang tepat ini telah mengakibatkan Malaysia dikenakan tarif timbal balas pada kadar 24%. Ketiga, Malaysia komited sepenuhnya untuk mencapai solusi yang akan mengekalkan akses pasaran, menarik pelaburan domestik dan juga pelaburan asing yang berterusan dan menyokong kesejahteraan pekerja dan perniagaan Malaysia. Jadi sehubungan itu buat masa ini
Malaysia tidak akan mengambil sebarang tindakan timbal balas. Keempat, kerajaan telah pun umumkan bahawa pertumbuhan KDNK 2025 sebanyak 4.5% hingga 5.5% akan dikaji semula. Ini akan berdasarkan laporan penilaian impak yang lebih menyeluruh. Buat masa ini, kerajaan menjangkakan pertumbuhan ekonomi akan berterusan, tapi perbelanjaan kita daripada segi fundamental ekonomi kita still strong. Seterusnya, izinkan saya berkongsi mengenai langkah-langkah yang sedang dan akan diambil oleh kerajaan dan MITI dalam menangani impak tarif ini. Jadi langkah pertama, Pusat Tindakan Geoekonomi Nasional NGCC yang dipromosikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun diaktifkan. MITI sedang membuat kajian impak kepada sektor-sektor ekspor utama ke Amerika Syarikat, dan NGCC akan mempertimbangkan dapatan dan kajian tersebut semasa mesyuaratnya seterusnya dalam masa terdekat. Yang Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk mempengerusikan mesyuarat NGCC yang kedua pada hari Isnin minggu depan. Langkah yang kedua, MITI sendiri akan membangunkan satu pasukan petugas, satu task force bagi mengumpul maklum balas dari semua pihak berkepentingan. Ini untuk memastikan ekspor dan pelaburan Malaysia tidak terkesan teruk akibat tindakan unilateral Amerika Syarikat. Esok, MITI akan berjumpa dengan wakil badan-badan industri dan persatuan pengeksport. MITI juga akan terlibat dengan libat urus dengan kementerian dan agensi berkaitan seperti Kementerian Kewangan, Negara, MAIDA, Matrid, DOSEM dan sebagainya. MITI akan mengambil pendekatan menyeluruh dalam mempertimbangkan pelbagai pilihan yang ada. Dan ketiga, di peringkat ASEAN, Menteri-Menteri Ekonomi akan bermesyuarat khas pada 10 April ini yang dipengerusikan oleh Malaysia, oleh saya sendiri. Kita akan membincangkan implikasi tarif Amerika Syarikat ke atas aliran perdagangan dan pelaburan serantau, kestabilan makroekonomik dan juga respons yang bersepadu daripada ASEAN. Selepas itu, pemimpin ASEAN akan bertemu untuk membincangkan hala tuju ASEAN bagi menangani dan mengurangkan potensi gangguan kepada perdagangan serantau, rantai yang berkala juga, dan aliran pelaburan ke rantau ini. Keempat, pelibatan strategik peringkat tinggi dan dengan Amerika Syarikat akan diteruskan. Perjanjian Rangka Kerja Perdagangan dan Pelaburan Malaysia Amerika Syarikat ataupun jadi MITI akan mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian perlindungan teknologi untuk melindungi ekspor semikonduktor dan aeroangkasa Malaysia. Pengecualian sektor akan dirundingkan dan seperti saya sebut pagi ini, saya bertemu juga dengan Duta Besar Amerika Syarikat dan rundingan seterusnya akan dibuat. Langkah kelima adalah dari segi pasaran ekspor kita sendiri. Sejak beberapa tahun yang lalu, Matrid sudah pun mula mempelbagaikan dan meluaskan pasaran ekspor Malaysia. Ini termasuk pasaran Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan. Selain itu, MITI juga akan meningkatkan penggunaan kesemua FTA kita, Perjanjian Perdagangan Bebas. Usaha lain berkenaan FTA ini termasuklah SIPA dengan UAE, Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif, penyambungan semula rundingan FTA bersama dengan EU, rundingan FTA dengan Korea Selatan. Kita juga menaikkan taraf Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN ataupun A3 dan rundingan Malaysia European Free Trade Association EFTA ini bersama dengan Iceland, Liechtenstein, Norway dan Switzerland, our partnership agreement with them. Seterusnya, kita perlu berterus terang mengenai impak langsung cabaran ini adalah dari segi pertumbuhan KDNK Malaysia pada tahun ini dan mungkin tahun-tahun akan datang. Sebagai salah satu rakan dagang terbesar Amerika Syarikat di ASEAN dan juga salah satu destinasi utama pelabur asing dari Amerika Syarikat, pelaksanaan tarif pasti akan memberi kesan jangka pertengahan hingga jangka panjang. Kesan ini jangka quite broad base, meluas, kerana tarif juga telah dikenakan ke atas hampir setiap rakan dagang dan rakan sumber pelaburan Malaysia. Sekiranya lebih banyak negara melaksanakan tarif timbal balas,
perang perdagangan di seluruh dunia bakal menggugat pertumbuhan ekonomi global. Antara impak langsung dan juga tidak langsung yang lain, contohnya setengah ekspor Malaysia akan lebih kompetitif dalam pasaran global kerana berbanding beberapa negara yang dikenakan tarif lebih tinggi dari Malaysia. Kadar 24% ni bolehlah dianggap lebih rendah ataupun sederhana berbanding dengan Kemboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam dan juga China. Dan ramai penganalisa berpendapat ini menjadikan Malaysia lebih menarik bagi pengimport dari Amerika Syarikat dan syarikat Amerika Syarikat mencari input atau barangan perantaraan. Dari segi kesan penggantian ataupun substitution effect, ekspor minyak sawit Malaysia contohnya akan menjadi lebih kompetitif, tetapi permintaan mungkin kurang kerana global economy akan turun, tapi dijangka permintaan juga beralih ke Malaysia. Impak langsung yang negatif adalah dari segi pengurangan permintaan, ya. Bila ini berlaku, hasil akan berkurangan dan pekerjaan dalam sektor ekspor akan terkesan. Akibat apabila permintaan ini berkurangan, pelaburan dan perbelanjaan juga akan berkurangan. Jadi kesemua faktor ini akan menyebabkan penurunan dalam KDNK dunia dan juga KDNK Malaysia. Jika pelbagai negara menghadapi situasi yang sama, pertumbuhan global ini akan berlembab. Penurunan permintaan dari Amerika Syarikat akibat tarif timbal bala juga boleh mengakibatkan industri dan pasaran kita berdepan dengan lambakan, ya, dengan dumping barangan import dari negara lain yang mempunyai lebihan kapasiti. Ini akan meningkatkan persaingan dengan pengeluar-pengeluar tempatan. Jadi buat masa ini ada pengecualian, beberapa pengecualian melindungi sektor semikonduktor. Ini adalah kategori ekspor yang terbesar Malaysia ke Amerika Syarikat. Ada bahan mineral kritikal, pharmaceutical dan juga beberapa produk berkaitan tenaga juga dikecualikan. Tetapi banyak sektor lain akan terjejas seperti mesin dan peralatan, perabot, getah dan plastik. Dari segi pelaburan yang diluluskan, maklum balas awal dari pelabur asing dan domestik, pertamanya ada yang menyatakan buat masa ini terlalu awal untuk menilai impak kepada operasi masing-masing sehinggalah tarif ini dilaksanakan pada 9 April ini. Beberapa pelabur berkongsi bahawa rantaian bekalan mereka akan terkesan, terutama dari segi kontrak manufacturing. Dan ada juga pelabur Malaysia yang sedang memperlahankan pelan pengembangan perniagaan masing-masing dan mula berjimat sambil memfokus kepada perluasan pasaran di negara-negara lain, contohnya China, India dan ASEAN. Jadi kita sebagai penutup, Kerajaan Malani berazam untuk mengatasi cabaran ini dan MITI ingin menjemput semua sektor industri, Dewan Industri dan Persatuan untuk bekerjasama dengan kami dalam mencari penyelesaian yang terbaik untuk negara kita. Walau apapun, saya ingin memberi keyakinan kepada pihak industri dan kepada rakyat bahawa MITI akan berusaha, ya, sedaya upaya untuk memastikan agar kepentingan Malaysia sentiasa terpelihara. Yang penting adalah kesejahteraan rakyat dan juga sektor perniagaan dan ekspor kita. So in English, firstly I would like to stress that Malaysia aims to continue being a reliable trading partner. We want to be open to trade, open to investment, while venturing or valuing all economic partnerships, including our ties with our traditional partners, the United States, China, ASEAN and the rest. Especially we are very much an open economy. Secondly, the government categorically denies the claim that Malaysia has imposed 47% tariff on US imports into Malaysia. We don't agree with the basis for calculating this tariff and we are seeking clarification. In fact, this morning, the Ambassador of the United States came to MITI and we seek clarification on how this number was derived. This inaccurate basis for calculation has resulted in Malaysia being imposed this retaliatory tariff of 24%. Third, we are fully committed to securing a favorable resolution that preserves market access, attracts continued foreign investments and supports the well-being of Malaysian workers and businesses. So on that note, for now, Malaysia will not take any retaliatory action. Fourth, the government has announced that the 2025 GDP growth of 4.5% to 5.5% will be reviewed. This will be based on a more comprehensive impact assessment report. So for now, the government expects economic growth to continue,
a bit at a slower rate. Yeah. Our household spending is resilient. I think the country's domestic investment is also strong. Revenue such as tourism is also strong, but we must make sure down on the master plans that we have announced, master plans like NIMP, NETR, etc. So next, allow me to share the steps that are being and will be taken by the government and MITI in addressing the impact of these tariffs. So measure number one, we have activated the National Geo-Economic Command Center, or NGCC. MITI is currently doing a sectoral impact study on key exports to the US. This will be presented to the NGCC. The Prime Minister has agreed to chair the next meeting this coming Monday, and will be considering the findings of the impact study. Measure number two, MITI has set up a task force on managing US tariffs to gather inputs and feedback from key stakeholders. So the members of this task force will also be members from the private sector. This is to minimize the impact of the unilateral US action on our exports and investments. And tomorrow, MITI will be meeting representatives of industries, from chambers and export companies, export associations. And MITI will also engage all the relevant ministries and agencies, like Ministry of Finance, Ministry of Economy, Bank Negara, etc. So we will leave no stone unturned, and in considering all options, to ensure the well-being of our industries, our businesses, and our people. Third measure, at the ASEAN level, I will chair a special ASEAN Economic Ministers meeting on the 10th of April. We will discuss the broader implication of the US tariff measures on regional trade and investment. So we're looking at the investment flow, macroeconomic stability, and ASEAN's coordinated response to this tariff issue. Subsequently, the ASEAN leaders will meet to discuss ASEAN member states' way forward and to mitigate potential disruptions to regional trade, supply chain networks, as well as cross-border investments. And measure number four, in terms of strategic high-level engagement with the US, this will continue. We will leverage on the Malaysia-US Trade and Investment Framework Agreement, or TIFA, and MITI will also consider the establishment of a tax safeguard agreement to protect our semiconductor and aerospace exports. Sectoral exemptions will be negotiated. And as I mentioned this morning, we have met the US ambassador, and we will continue negotiating with the US. The fifth measure is on our own export markets. Matre this year, it has proactively diversified and expanded Malaysia's export markets to regions such as Middle East, Africa, and South America. So effort at MITI's policy level includes increased utilization of our existing FTAs, as well as other FTAs that are being initiated. For example, the conclusion or the entry to force of SEPA with the UAE, resumption of FTA with EU, FTA negotiation with South Korea, upgrading of our ATIGA, which is our ASEAN Trade in Goods Agreement, and negotiations on the Malaysia-European Free Trade Association, EFTA, Economic Partnership Agreement. So we are one of the largest trading partners of the US in ASEAN as well, and also one of the major recipients of US-based foreign investments. So we must therefore acknowledge that there will be mid to long-term impact. This impact will be challenging, it will be broad-based, mainly because the tariffs have also been levied on almost every other trade and investment partner of Malaysia. So should many countries retaliate, the global economic fallout of a worldwide trade war will be very serious. So this impact, as I mentioned, is expected to be broad-based, as tariffs have also been imposed on almost every trading partner and investment source partner of Malaysia. So there may be some positive and negative impact from the 24% tariff. I think there are some positive, some negative, but for now, critical sectors, for example, critical mineral, pharmaceutical, semiconductors, and certain energy-related products are temporarily exempted from the new tariff measures, although they may be subject to further trade scrutiny or tariff actions in future. And semiconductor is Malaysia's largest export category to the US, but many other sectors will be hit
such as machinery and equipment, furniture, rubber, and plastic. So in terms of approved investments, initial feedback from foreign and domestic investors, number one, some have stated that for now it's too early to assess the impact on their respective operations until the tariffs come into force, some of them mainly on April the 9th. Several investors have shared that their supply chains will be affected, especially in terms of contract manufacturing, and some Malaysian investors are slowing down their business expansion plans and starting to conserve cash while focusing on market expansion in other markets, for example, China, India, ASEAN. So in closing, the Mandari government is determined to overcome this challenge, and MITI seeks the cooperation of all industry sectors, industry chambers, and associations to work with us on finding the best solution moving forward. So in any event, I would like to reassure the industry that MITI will do its utmost to ensure that Malaysia's interests are always protected. What is important is the well-being of the people and our business and export sectors. Thank you. So I open the floor to questions. Yeah. Tidak sahaja soalan ini. Pertama yang Bersih nak tanya, kalau bukan 47%, berapa tax yang kita kena charge pada ekspor? Dan keduanya, kalau mengikut hak kita di bawah WTO, sekiranya kita percaya mereka breach prinsipal di bawah WTO, kita kalau tak nak di territory pun ada dispute settlement ataupun tariff binding, adakah kita juga akan melihat ke arah itu? Ya. Pada masa ini, kalau kita lihat dari segi tarif, yang kita tak setuju 24, the actual tariff applied, the average tariff applied kepada kita, it's called the simple average MFN applied rate is at 5.6%, ya, 5.6%. So that is where we are disputing that number. Dari segi WTO, yes, there is the mechanism, the DSM, the dispute settlement mechanism. Yes, that is one avenue which we can look at, although in practice DSM is not really not functioning anymore with the lack of the appellate body in place. Again, this is a matter that we've been raising in many of the WTO meetings we have attended, the last one being MC13 in Abu Dhabi. But having said that, we believe that the first step is to negotiate, right? I think that avenue to use the DSM, the dispute settlement mechanism, is there, but that should be used not at this stage of negotiations. Yes. Norman here from Nikkei. What probably can you share about upcoming meeting on Thursday? What will be your proposal for the ASEAN's coordinated response to US tariffs? And then when is the next ASEAN leaders meeting? And then will you be making an early trip to US to meet your counterpart in the negotiation on this action? Okay. I'll answer the last question first. We have asked for our team to engage the US team. We have a team in MITI office in Washington. We also have our MITI office in Geneva, right? So they are already meeting their counterparts. But at the same time, we have officially written to USTR and to the Department of Commerce for myself to travel to the US to meet the representative from the US. And we hope that with an engagement with the US will happen before end of the month. But at the same time, it's important that we remain calm, that we continue to engage even from where we are here in Malaysia, and our team, respective team, they are based in the US. Your questions regarding The coordinated response from ASEAN? yes, coordinated report from ASEAN. Yeah, that's on the 10th of April, where we will be discussing the impact on ASEAN and also to see what are the areas in common that Malaysia and the rest are facing when it comes to the tariff decision by the US. As you know, countries in ASEAN all were imposed different level of tariffs. Some may argue that some got worse than others
in terms of the tariff rates. So it is not easy to then agree on something that, unanimously, but there will be areas that we can agree on. And more importantly, we must also look at opportunities for ASEAN itself to work closer together. As I've mentioned in various platforms, that trade within ASEAN itself is very low, below 25%. So we need to look at how we can increase this, and also look at trade between ASEAN and other economic blocs and other countries that have economic cooperation and collaboration with ASEAN. And on your question, when is the next meeting for the leaders? I think the Minister of Foreign Affairs is working on that, but it will definitely happen after the 10th of April. We are going to work to come up with a consensus view on how do we engage and how do we work together as a bloc as well. Yes. My question is from the article released by MITI last week. We see that there is some causes explained in the article. Many American companies operate in Malaysia for dozens of years. In the article, it is said that it is because of those American companies cause the trade surplus. So could you give introduction about this? So how big portion of the trade surplus caused by the American companies operate locally dozens years? And the other question is about the most of the ASEAN country be at the tariff and ranking in the front list of the Americans list. But we noticed that Singapore only has 10% tariff add. So compared to Singapore, I think Singapore is also a trade country similar to Malaysia. So what's the difference cause this gap? And what do you think of most of ASEAN country be adding a very high tariff, because most of the ASEAN country actually are developing country? Okay. Thank you. Thank you. So I think the question is number one, starting from the last question before the first question. I think the second question is about why US imposed a lower tariff on Singapore. So I think that question you should ask the US. But from our understanding, based on the calculation of the formula that as we understand it, it is not really a reflection of tariff reciprocity or reciprocal tariff, but it's a reflection of trade deficit. So as you know, and as you correctly stated, the tariff deficit between Malaysia and US in favor of Malaysia, we have a trade surplus, is about 25 billion US dollars. Whereas, as you know, Singapore do not have such trade surplus with the US, and therefore they have been given that lower rate. And that is our understanding based on the formula, right? We have all been shared with. So that's, I think, the reason. And similarly, if we look at Vietnam, for example, the reason why they have been imposed a higher tariff is because they have a much larger trade surplus compared to Malaysia. So on the question about Malaysian exporters being mainly US companies to the US, that is true. We are finalizing the numbers. Under the announcement, under Annex 2, is listed all the HS code or the tariff code for all the export items to the US. For now, as you know, Malaysia, in terms of exports, close to 60% of our exports is in the E&E sector. And if you break the E&E sector into two part of it, 60%, there's E&E semiconductor and E&E non-semiconductor. And out of the 60% of E&E, half of that, which is 30%, are E&E semiconductor, which is exempted. The other 30% are E&E not semiconductor, which is not exempted.
So only 30% of our exports to the US are exempted, right, based on the current tariff. If you look at Annex 2. Who are the companies? Yes, mainly US companies exporting, because US companies that are exporting to the US from Malaysia are exporting intermediate goods. The finished goods are being produced in the US. But having said that, as there always spillover when investments are made in Malaysia, many Malaysian companies, be it SME or mid-tier companies or large local companies, are also suppliers to the US companies based in Malaysia. So we have to look at the impact to the supply chain and how it impacts Malaysian industries and Malaysian companies. So it's all, there is a knock-on effect to any decisions that also affect not just US companies, but also will affect all the companies that are involved in that supply chain to the US companies. Hi, Amanda. Amanda, you want to give her or you? Up to you. Amanda, can you? Okay, so Amanda from TV3. Okay, ada dua question. Satu tu bagaimana naratif